I think so. It is very difficult to lead afternoon sessions because after having a lunch, it's particularly I am dealing with the finance. Maybe we will not be digest as the people are thinking so. Anyway, we are coming to the point of MSME. Basically, MSME. There are three types of MSMEs are there. I think so. Basic principles you know very well: micro, medium, and small. The government is giving high priority for all MSMEs for regarding finance, taxation, and everything. But before I deal with all these things, the financial statements or financial aspect is very important part of the getting any finance assistance from any bank or NBFC or whatever financial institutions. Financial statement is very important factor because I have seen that many of the balance sheet is prepared by the entrepreneurs are not inconsistent with the banking loans or NBFC or whatever it may be. Basically, financial management is crucial for MSME also. So you have to understand how to prepare the balance sheet, or accordingly you either to get the loan from the banks or not only for the banks but also for all legal matters. Your financial statement is very important factor. So many of the entrepreneurs are not preparing the cash flow statement, which is one of the important aspects of the financial statement. How you deal with the finance, how much amount its inflow is, how much the inflow from the your turnover or receipts, and what how much the outflow of the financial payments. So cash flow is very important part. With the help of cash flow, you can analyze the prospects of your business. Next thing is budgeting. Nobody is preparing budget in the either in the financial year or basically the budget should be analyzed in every quarterly based. So budget, on the basis of budget, you can identify how the business is going on, how your prospects of your business is going on. So cash flow statement, budget, and cost control is very important factor. So financial management with the help of all this costing, I think so costing you people are doing very well, because without costing you cannot identify the profitability or anything else. So costing you are preparing for that. Then financing part is very another part where if you approach bank, first they will collect KYC documents. After that, they will say that, please bring your balance sheet, your project reports, your projected balance sheet, etc. That means financial statement is very important factor. So they will analyze the financial statement on the basis of various ratios: net to profit ratio, gross profit ratio, current ratio, debt equity ratio. All these ratios you have to be matched with the bank requirement or NBFC's requirement or whatever the financial institutions requirement. Even SIDBI also is verified in the financial statement thoroughly. Then taxation matter concerned, the government is considering
subsidies and other matters related to GST and other things. Initially, it was government was very strict about GST, particularly building construction area. Now it is changed. They are a little bit liberal for the GST matters. For taxation. Yes, very important because keeping the financials healthy and strong is very, because whenever we go to bank, definitely they ask many documents again and again and again. So these are very important factors. I'll come back to you, sir. So now I am coming to NSIC manager, Mr. Gio John. So we have you. Can you just explain, because especially in our construction industry, many of the cases industry is not considered as MSMEs. Many of the banks, when we approach them, they just reject many of the proposals, and many of the cases I have seen that the construction industry is not coming under the MSME. So would you just elaborate your insights on the government schemes that support through NSIC? A warm good afternoon. I am from NSIC, National Small Industries Corporation. We have our head office in Delhi, Oakland Industrial Estate, and in Kerala we have our branch office in Marine Drive, nearby to Federal Bank SME division. And in Trichy we have got a sub office in which I am functioning right now. I was earlier in Kochi branch for more than 14 years. Now at present in Trichy sub office. So actually some of my well wishes are already here. Ours is an extended community, and we, being a Mini Ratna Corporation, NSIC, under the Ministry of MSME, Government of India, actually is into lot of services for MSMEs, including contractors and builders. So our moderator G, PVNG, has already told whether the contractors is facing lot of issues from banks regarding the MSME criteria. It is very clear from the very onset itself that any contractor or builder within the stipulated turnover criteria and investment criteria will be de facto coming in MSME sector. Only thing is that earlier, when my friend Sabu is here from Vancouver, so earlier we were taking EM Part 2. Thereafter, EM Part 2 has been shifted to Udyog Aadhar. From Udyog Aadhar, we have been shifting to Udyan registration, which is still ongoing. So any new MSME or existing MSME who wants to have an Udyan registration can log into udyanregistration.gov.in and get his Udyan registration within a matter of 5 minutes. So once you get an Udyan registration, you become an MSME. So all the confusion regarding for bankers also whether any contractor or builder is in MSME is completely over once you take the Udyam. In my life itself, I have already taken more than 700 to 800 Udyam till now. It's a free of cost thing, very easy. Only thing is that the portal will become a little clumsy at some times due to the higher traffic which is ongoing, because the portal is linked with the income tax return site and GSTN portal. From income tax department site, you will be getting the plant and machinery value automatically fetched, and from the GSTN portal the turnover will be fetched. So since the other two portals are included, that's why the site is quite dragging sometimes. And from April 1 again the revised classification criteria will be coming. So anybody desirous of being MSME can at any point of time take an Udyan registration. Your date of incorporation can be 30 years before also, no issue. It is a very easy one. And what is the method of NSIC that regulates, supports the industry? Yeah, actually NSIC has got a bucket of services. From the 1955 itself, our corporation has been doing NSIC registration. It is known as Government Enlistment Store Purchase Program Certificate. So from the early instance itself, with the NSIC certificate, MSMEs were getting their benefits while participating in tender, like tender set free of cost, EMD exception, price preference to a certain level, and up to security deposit exemption also. Later on, with the migration of time and the transition phase which was going,
some standardization has taken place, and now the MSMEs are not getting much benefit with regard to that security deposit exemption or price preference. And even there is a challenge which was coming because most public procurement policy benefits were not applicable to MSME. That was a very contradictory point of view which was taken by certain ministries, including our ministry. So MSMEs, including contractors, has now been out of the PPP purview, public procurement policy purview. That is a standard reply which is given by the various government authorities. For that only, the BAI can take up in the state level or the head office national level, and they can put pressure on the ministry for getting the due benefits under PPP. That's how they will get more benefit for the contractors under the public procurement policy. And regarding NSIC's other roles, NSIC has got single point registration, NSIC has got credit facilitation with banks, wherein NSIC has got tie-up with 17 banks, including State Bank of India, Canara Bank, and other nationalized banks, including HDFC, private, South Indian Bank, Scheduled Bank, Federal Bank, Scheduled Bank. So wherein any proposal you want to take up with the bank for sanction, either you can go directly take up with the bank, or you can route through us also. Thirdly, we are also operating a raw material assistance against bank guarantee scheme, and we are also operating raw material distribution. So under raw material distribution, we will be distributing the material through our MOU partners. And regarding the raw material assistance scheme, it's a short-term finance scheme because most of you will be having some issues with the bank or issues with your credit cycle. Because all payments will not be coming at the lightning fast at which you would have constructed or delivered to the government or any private agency. So in that area only, this scheme will be of use for you. Maybe I will dwell on this in the detail in the second session. Sure, sir, sure. Thank you, sir. So very informative, and I will come back to you. Sir, we have many schemes under the MSME. Like even it starts from CGT, MSE, and many other schemes. But whenever a small entrepreneur or MSME owner reaches to bank in seeking any kind of financials, most of the case bank just shows the reluctance to give these schemes. As a KG, Kerala Gramin Bank definitely supports to rural business, right? So what are the offerings that as a regional banking perspective you could offer? Good afternoon all. Kerala Gramin Bank is one of the top RRB among the India. Throughout the Kerala, we are having 634 branches across the length and breadth, along with the 12 regional offices and along with the 12 AGP loan sales. One thing I want to tell here that the CD ratio of Kerala Gramin Bank is more than 100. That means whatever the funds we are collecting from here, we are utilizing here. Further, sir has asked how you are dealing with the people or the customers who are coming first to the bank. Proudly I can tell you, the micro enterprises, which is a small segment, is highly contributed throughout the state only by the Kerala Gramin Bank. In the SIBC studies also, the main contributor, the 100% finance given to the micro enterprises is from the Kerala Gramin Bank. Compared to the other banks, Kerala Gramin banks are offering a lesser rate of interest to the green initiatives wherever it is there. Particularly, even now the Tarun Plus category is also given by the government. There also we have been given initiatives. The first thing, whenever we are going to find any application, and sir has told the reluctance is there. It is not like always there. That's why we are the number one for the microfinance, particularly in the Kerala, I can tell you. The number of accounts and the amount which we have. Basically, our CA first panelist has told regarding the bookkeeping. Whenever any person is coming first time, he required some Udyog registration number, some clearance, some notice that he doesn't have. Second thing, whatever he is showing is in balance sheet or the ITR, that is not reflecting from his account statement.
That is the major hurdle the bankers, we found. Though we are having our own financial literacy centers, and throughout the Kerala, in thousands of literacy camps and awareness camps has been organized by the Kerala Gramin Bank with the support of the NABARD, through which we are generating the applications. Not only generating the application, we are sensitizing the youth for the various programs and activities to be taken, so that not only from the government sponsor scheme, but the KGB should take an active participation for employment generation. And that's why the CD ratio is near always above 100. Second thing, at the 14 districts in Kerala, we are having the 12 regional offices and 12 KGB loan cells, where the experts peoples are there, which are directly dealing with the about 10 lakhs rupees of applications, and special marketing team is also there. So that to garnish the business under the MSME, the KGB is always on the first footstep is there in the market. Earlier it was expected that the only RRB means for the gold loan or the agriculture loan, but it's now the changes are there. We are aggressively going in the MSME also. Thank you very much, sir, for the information. Now I am coming to our SBI representative, Sichu. As a nationalized bank perspective, what about your perspective on MSMEs and MSME schemes? Good afternoon, everyone. I am basically working in MSME as a relationship manager SME for the past 7 years. I was working in Bangalore and currently I am working in Thrissur district. I am not going to the macro level. Whatever happening in the grassroots level, out of my experience, I am sharing my views. Actually, post-COVID era and pre-COVID era, there was a difference. Actually, we were going for a balance sheet funding before that period. Now we are slowly moving to the cash flow-based funding. During the time of COVID, actually government came up with the ECGLS scheme. Actually, we are not going to verify the financials of the unit. Actually, we supported almost 14 lakh customers and we are giving that 20% we have given as a GECL limit during that period. And again, after 1 year, another 10% has given us a GECL limit to that company, just based on the balance outstanding of that previous financial year. So by offering this, actually we have not went through the financials just to come out of the stress faced by the MSMEs during that COVID time. 14 lakh MSMEs have been came out of the stress. And in every budget, actually the main core area for a developed nation, government is focusing on the MSMEs. Every year government is coming up with the new schemes. And presently, after this COVID era, previously we were going by the turnover criteria for MSME. 250 crores was the maximum turnover which has been means to classify as an MSME. Recently in the last budget, after this COVID, the turnover of the company also picked up after various finances. Now the turnover criteria for the MSME is up to 500 crores. Whoever having the turnover, they can be classified as MSME. When we are getting a loan application, if you are having an Udyog Aadhaar number or Udyam number, the latest one, we will not be going for further details. Just Udyam number is the criteria for classifying the unit as an MSME or non-MSME. Previously, retail trade was not included in MSME. Now all retail trade was included. Previously, services, different category of classification was there. For manufacturing unit, different set of classification was there. Now there is no difference for both the same. For micro, small, medium, all the classification is based on the turnover and investment in plant and machinery. So maximum turnover applicable is 500 crores and maximum plant and machinery that can be the maximum cap is 125 crores. So the number of MSME, eligible number of MSME is increasing year by year. And previously, whenever we go for a loan, the first thing the banks used to ask is collateral. Now the government has come up with the CGTMSE schemes that in detail we can add up in the next session. Now the coverage first initially was at 2 crores, then it went to 10 crores. Now it is extended up to 10 crores. Similar way, one more latest development is there, up to 100 crore. If the project loan is for 100 crores, up to 60% we can give guaranteed by the government. That is mutual credit scheme. It is recently developed. Only condition is that 75% of the
cost should be incurred in plant and machinery. That is the new scheme which has been developed. And one more thing is that now new BRE tool has been introduced. In that, a bank will not be assessing your credit. You have to just upload your 13 months statement of accounts, 3 years GSTR, and GST user ID has to be key in this portal. So automatically your GST sales and turnover for the last 3 years will be picked up, and automatically that limit will be appearing in that BRE portal. So bank will be just processing that application. There will not be go or no go. That go will be automatically, that eligibility will be automatically shown in the portal. So there will not be any subjective assessment from the bank part also. So this turnaround time for this BRE proposal is just 1 day. And previously this limit was for 1 crore. Now it is up to 5 crore in State Bank of India. And this is the way actually that MSME lending is going on. And this is not collateral specific. According to your rating, up to 5 crores can be covered under CGTMSE. And collateral requirement will come depending upon the rating of the company. And one more scheme which has been introduced is for Stand Up India, which is for mainly for weaker sections and women entrepreneurs. And in that also previously it started with a lower limit, and now it has been enhanced to up to 2 crores. Similar way, the Mudra loans was there initially. Previously, banks were not knowing that which scheme has to include. So now total all MSMEs have been given Mudra loan, and CGTMSE coverage has been given. And up to 10 lakhs was the previous classification, and Tarun was the category. And whoever has repaid that loan in that particular time period, another 10 lakhs they are eligible. Now they can go for a 20 lakhs under Tarun plus categories. These are the various schemes has been introduced by the MSME, and various technological initiatives we will be discussing in the next sessions. Right, exactly. As both bankers have expressed their schemes and how they do the support to the schemes, but the major thing is, like Kundekar sir said, most of the MSME, not only the MSME, the contractors having that black and white session is there always. So most of the income doesn't reflect on their balance sheet on paper. But when we go to the bank, definitely they need everything on the paper. That has to be reflected on the paper. So what are the best financial practices and complaints that an MSME or business owners, rather contractors, whoever, need to follow during his journey, especially to avail this kind of financial assistance from banks? If I tell you the practical thing, most of the business people are coming to the chartered accountant and say that, sir, I want a balance sheet for this end. I want the profit of this much amount. I want a turnover of this much amount. Nowadays it is not possible because the GST is there. So whatever the turnover in the GST, it has to be disclosed in the balance sheet. So this I am telling the reality of going on in Kerala. Actually, if you want to become a traditional businessman, okay, you disclose whatever you want in the balance sheet. But if you want a professional businessman, you have to file your income tax return, GST returns and other matters regularly and pay advance taxes regularly. Most of the clients are not paying advances. Today is the 15th of March, the last installment of advance tax. I don't know how many are paying here. So, see, if you are not calculating the vice versa, there are 2% penalties there. There are 2 sections are there, 234 B and C. 2% per month. So how much interest? 24% per section. So the lot of amount is you are wasting this thing. So for that purpose, I am telling you that you want a very proper and clear balance sheet. First, you think about if you want to have a professional way of approach, then you have to prepare accordingly. You plan your business on the basis of your turnover. So, according to the turnover, you disclose all the ratios in the balance sheet. Without any ratios, the bank will not give a single price to you people, because the bank is first verifying
whether the current ratio is meet with their requirement, GP is there, NB is there, all these matters concerned. For that purpose, I will give 5 points. First, you have to prepare a cash flow statement every year and analyze that cash flow regularly. Second thing, assessing capital and fund options for MSME. What are the areas where you can raise the funds? I will give, you almost heard about from the bank partners that bank loans, okay? Then there are lot of government schemes are there. Lot of subsidies are given by the government for purchasing the machines and other things. Non-banking financial institutions are there. NBFCs are there. Venture capital is there. Private equities are there. Crowdfundings are there. Alternative funding solutions are there. So all these cases, that your financial statement should be very, very accurate. Not only accurate, very strong. Then only all these people are giving loans or any assistance or subsidies will give to you. The financial planning is very important factor. Third point. So financial planning, you have to, at least you prepare monthly trial balance, monthly profit and loss account, monthly cash flow statement. So accordingly, you can project your profit, turnover, etc., etc. So it is better to analyze. At least you prepare a financial statement. Even if you are not preparing the cash flow statement or trial balance, etc., you at least prepare the financial statement. Financial statement is very important factor. Then mitigating the financial risks and challenges. This includes in business there is always risk, because how much risk you are taking, that much profit you can add. That is the basic concept of business. So a risk factor is, every business there is a risk factor. So you have to analyze the risk factor. Accordingly, you insure your business, insure your equipments, etc. Leveraging technology for efficient financial management, empowering MSME success. Streamlined process and improved adequacy. Real-time insights. Actually, business people should think about the real time, what is going on in the present scenario, in the present market. If there is a fluctuation, if there is unevents are happening, then you have to, accordingly, you have to change your plans and projects. Especially in the construction industry, you will face a lot of problems because labor problems are, I think so, labor problem is one of the area. So you have to accordingly, to face all these problems, risk element is there. To cover all these risk elements, you have to have an adequate insurance facility or any other modus operandi should be applied. I think so, my time is almost over. Sir, I will come back here. Yeah. One more thing, there are a lot of problems you are facing. High cost of capital is one of the area where you are facing the thing. So you have to analyze your cost of the project and verify that matter thoroughly. Then only you can success in your business. Thank you. Yeah, definitely, sir. It's having a good balance sheet and good financials only any bank could entertain any business owners. So definitely all the business owners across here need to have a proper financials which is supporting to their financial needs, right? Okay. Right now I'm coming to GeoZone. As you said, you have many purchasing offers and funding, many schemes. So can you just explain within the 5 minutes? I know the 5 minutes is not enough. But within the time, can you explain this leverages, what NSIC provides, and subsidies, credit supports, everything? Actually, maybe I will take 1 minute in Malayalam for converting the scheme very well. You can definitely, because most of the case, the Malayalam will be the comfortable for our language. I know all of you know the English, but for ease of convenience only, I am narrating 1 minute in Malayalam. You can check it. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 50 കോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആവും നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്.
നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ബാങ്കിൽ ഓടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്താലൊന്നും ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും പേയ്മെന്റ് വരില്ല. കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, ജസ്റ്റേഷൻ ഇതിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് സ്കീമാണ്. ബാങ്കാണ് ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കാനറ ബാങ്ക്, HDFC, ICICI തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് 365 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും പോട്ടെ 365 കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 365 കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ഫ്ലോയില് ഫണ്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഫണ്ട് വരാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറുക്കവത്തേട് വേണ്ടേ? കാരണം അതുവരെ നമുക്ക് പ്രൊലോങ് ചെയ്യണം, വീണ്ടും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കണം, പേയ്മെന്റ് പോകണം, സപ്ലയർക്ക് വീണ്ടും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി കൂട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ വേറെ പ്രൈവറ്റ് ലെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും, പുൾ ഓൺ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബോഡിക്ക് NSICക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചത്. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി റോ മെറ്റീരിയലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. വി വർ ഓൺലി ഗിവിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇനീഷ്യലി, ലൈക്ക് TMT bars from SAIL, RNL, etc., and from cement, other Chettinad cement and all. Later on, we ventured into financing and providing material on credit to MSME. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 30 days ക്രെഡിറ്റ് സപ്ലയറുടെ നിന്ന് കിട്ടും. ആ 30 days ക്രെഡിറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. 29th day നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ OD അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർക്ക് RTS ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വഴി നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് വിടുന്നു. അപ്പോൾ ODയുടെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കറക്റ്റ് സൈക്കിൾ ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മളൊരു 90 days കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, 3 മാസം. അപ്പൊ ഈ 90 days കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടി, നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടി, നിങ്ങൾ റോഡ് ടാർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് അപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് വന്നില്ല. നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് കുറ്റം പറയാം, നമ്മളെ കുറ്റം പറയാം, പക്ഷെ സൊല്യൂഷനല്ലേ അവിടെ പ്രധാനം. അപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഫണ്ട് ലിമിറ്റ് വേറെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അത് ടെൻഡർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ആദ്യം ഒരു 15 കൊല്ലം മുമ്പ് മിക്ക ഇഷ്യൂ വന്നത് ഈ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം MSME ആണ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മുൻകൈ എടുത്ത് അവർക്ക് EM പാട്ട് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നേ പറയുള്ളൂ, കാരണം ഇപ്പോഴും നല്ല റിലേഷനാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ 90 days ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഉദാഹരണം, നിങ്ങൾക്കൊരു 5 കോടിയുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് 1 കോടി ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്കിൽ വേക്കന്റ് ഉണ്ടോ, നമ്മളെ വിളിച്ചോളൂ. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും തരും, സാങ്ഷൻ തരും. നിങ്ങളുടെ ആ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് മുകളിൽ 5 കോടി വരെയാണ് മാക്സിമം ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. മാക്സിമം യു ക്യാൻ ഫിനാൻസ് അപ് ടു 5 crores ഫോർ എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി വി റിലീസ് പേയ്മെന്റ് ടു യുവർ സപ്ലയേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബിൽ, നോട്ട് ദ ഒറിജിനൽ ബിൽ കോപ്പി, ഓർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പെർഫോമ ഇൻവോയ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫണ്ട് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് യുവർ OD ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. So meanwhile, if you have BG, come with us. We will be converting that non-fund limit into a fund limit within a fraction of 1 week. And if it amount is going up to 5 crores, it will take maximum 14 days, 2 weeks. And we don't advise you to go beyond 1 year. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് സ്കീമാണ്. മാക്സിമം യൂസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് 180 days ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 30 days ബാങ്ക് സപ്ലയർ ക്രെഡിറ്റ്, 90 days ബാങ്ക് ഓടി, അതിനുശേഷം 180 days ആണ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ്. Day 1 തൊട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. മൈക്രോന് 10%, സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം 10.75. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 180 days കൂടുമ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 1 കോടി BG തന്നു, 94 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് ഓരോ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിലീസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 180 days ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഓരോ 180 ദിവസം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർക്ക് പോകണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഒറ്റയടിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിഗ് ഷോട്ട്സിന് പറ്റിയെന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ Day 1 തൊട്ടിട്ട് ചെറിയ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. അപ്പൊ 180 days ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ 180 days ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ആണ്. 180 days അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ NPS ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ 180 days എത്ര ഫണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പൊ ആ സ്കീമിന്റെ മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള യൂണിറ്റ്സിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു എമർജൻസി ലൈൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബാങ്കിന് കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ അപ്പോഴും പറയാണ്, നിങ്ങൾ നേരെ ബാങ്കിൽ പോയാൽ മതി, അതായിരിക്കും ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ NSICയിൽ വരിക. ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ്നിങ് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ സാങ്ഷൻ ചെയ്യും. അതൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്ലയർക്ക് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ RTS ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കൊണ്ടാണ് ചില മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ തുളസി ആൻഡ് TMT പോകുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ MRPയിലുമായിട്ട് MOU ഉണ്ട്.
പിന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് BPCയിലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ MOU ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കണ്ടമാനം നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും, മെറ്റീരിയൽസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വഴി വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 180 days ക്രെഡിറ്റിൽ പുഷ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ സ്കീമിന്റെ മെച്ചം. പിന്നെ 1 yearന് ശേഷം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആ സ്കീം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വീണ്ടും റിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം. എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗുഡ് ഫണ്ട്സ് വന്നോ എക്സിറ്റ് ആൻഡ് ഗോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ വന്നു, നമ്മൾ നല്ല നിലയിൽ പോകും. കാരണം എൻ്റെ നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാണ്ട് ഇരിക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം വെച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ദ നോൺ ഫണ്ട് ലിമിറ്റ് ടു ഫണ്ട് ലിമിറ്റ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു തരും. 2, നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്ക് ഫണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ വഴി പേയ്മെന്റ് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കൂടുതലാണ് കിട്ടുക. കാരണം നമ്മൾ BG വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 കോടി BG ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് 4,75,00,000 വരെ പേയ്മെന്റ് വിടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെ കിട്ടും. മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ BGയുടെ ചാർജസ് ഒക്കെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ റിയാലിറ്റി. So if anyone wants to convert the non-fund limit to fund limit or to avail NSIC services, you are welcome to come to our office. Our main branch is in Ernakulam. I am in Trichy. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വഴി കൊടുത്തോളാം. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കീമിന് എന്നെ വിളിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് വെച്ചാൽ നാളെ തിരുവനന്തപുരം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, നമ്മളെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെയുള്ളത് ഇതൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഗ്യാപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു 20 years പോകാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ക്രഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴി വന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം, ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാം. സ്വാഗതം. Okay, sir. Thank you very much for the information that you shared right now. Now, as Mr. Gundekar said, Kerala Gramin Bank is taking much initiatives to support MSMEs, not only the MSMEs, the contractors. As far as here concerns, most of the case, contractors and builders are here. So to support our requirements, our financial requirements, as you are taking much new initiatives, what are the new initiatives to improve your loan approvals to your clients as we are here? Basically, not only for the Kerala Gramin Bank, but for the all banks. Whenever there is any scheme, more particularly when we will talk about the Kerala Gramin Bank contractor OD, there is a checklist available. If the documents has been submitted as per the checklist, then definitely the turnaround time for getting the loan approved is as per the expectations. Sometimes it's what happens, the partial documents has been submitted, or what are the details required to be disclosed or not given, like the system concerns, or what are the earlier banking facilities, and what are their mode of operations, that has not been declared. That's why sometimes it is observed that wherever the partial documents or the information has been submitted, in that cases there will be some delay. But once you have been submitting the documents as per the checklist, definitely the sanction will be very early. Second thing, in the DPR, it is expected that in the DPR, the A to Z information is covered. But many times we found that the marketing types, sale proceeds, how they will generate the revenue is missing, or it is not a practical when compared to their peers working in the same area. That has to be analyzed and has to be given on a comprehensive basis into their DPR, so that the project or the application become a viable one and the bank can process it very early. Second thing, in many cases, whenever there is a term loan requirement and machinery is expected to purchase, it is given the moratorium period. What you are asking and what exactly happening is a different one. Then the commencement of the business operation will be delayed. In that case also, as per the RBI guidelines, there will be a rescheduling which makes you the problems. Second thing, whenever we are giving any proposals, that first thing is the CICs. All banks are verifying the credit information reports, CI reports. We, being the entrepreneurs,
has to be very careful while repaying our all loans, whether it is an individual capacity or in our entrepreneurship capacities. A small amount, small delay will worsen your civil score. That will affect your rating and subsequently the rate of interest. So that you have to take care. Not only you are the expert in your entrepreneurship, you are decided to make a profit, but at the same time, the bookkeeping from the point angle of the banking, it should be always there to get a loan successfully and at the earliest. Very nice. So, as Kerala Grameen Bank is ready to lend any of you as your requirement, only you need to show the interest in return, making the repayment, return payments, keeping your EMIs in particular, right? So, as a driven of, as being the largest nationalized bank in India, most of the cases I have seen, many of the entrepreneurs, like small scale entrepreneurs, are afraid to approach SBI. They have a prejudice. If we go to SBI, we may not be awarded or as what we require. Better to go other personal, private banks and all. So, what do you suggest, being a largest nationalized bank, to support our clients? Basically, actually, when we come up with the mudra loans and all, there is a notion that, but nobody will be directly approaching the private banks with the mudra scheme. Even people are, because see, there are many schemes under CGTMSC, Mudra, as you said, Stand Up India. I know how many are in Trichure itself, those who have received the Stand Up India. Actually, if we go by the statistics, maximum number of mudra loans and loans under CGTMSC and other Stand Up India schemes have been sanctioned by, not SB, actually by highest by nationalized banks only. Even PM Swanidhi, that was the recently one scheme that has been launched for the vendors. Actually 10,000 was the initial limit, now it is 20,000. That has been driven throughout the nationalized banks only. And when we coming up with this delay or delay in sanction, the fear of going to the bank, I mean, you are particularly saying about SBI. Now that business rule engine, the URL is there, PSP loans in 59minutes.com. There the customer can directly key in this thing. Your mobile number has to be entered, one OTP will be there, you can register yourself. After that, you just need to upload your bank statement. If it is with SBI, you need not to want to upload the statements. ITR in JSON format for the last 3 years can be uploaded. Next, GST user ID, if you key in, means your entire sales will be taken care of. And immediately after these 3 steps, within 10 minutes that eligibility will be coming. For other banks, actually this limit is capped at 1 crore. For SBI, in the last financial year onwards, this cap is up to 5 crores. So that immediately if that loan is coming as a go option, there is no way that a processing officer or a manager or whoever is in charge, they can decline the proposal. It straight away go and they will not be insisting for any collateral or anything. If it is CGTMSC you have selected, if it is an eligible case or it is a non-eligible case, that decision will be made at the upfront. So there will be not a subjective decision that branch manager is fear of giving, that what will happen to the account if it is turns an NPA. The MSME lending actually, as you said, the past there were so many fears and all those things. Now we are regularly visiting the industrial areas and all those things. One constraint we face is that so many will be that balance sheet might have been finalized in within a gap of 6 months. Sometimes just for a nominal amount that financials will be in loss. Actually for some 10,000 rupees loss. So those cases will not be able to finalize. Then there will be a late filing in the GST. So in this BRE platform, this subjectivity is not there. Whatever the customer, if he is having a clean track record, without any collateral or anything, we can go for a loan. That too, other banks are giving at a limit of 1 crore. SBI is going for a higher limit of 5 crores. And we are almost have done more than 50 sanctions in a gap of 3 months. So that is a new initiative and that is taken care actually. So nobody has to fear that. Fear is actually in Trichure, people are very financially literate actually. So no, they are actually demanding, and even for a 5 crore limit, we are seeing multiple banking cases. So they will be having a more bargaining power. Even for if they are having a 3 crore limit, they will be going with the Canara Bank or
a private bank, HDFC, they will be having a say in the rate of interest. People are preferring multiple banking. So that's the case actually, what I feel in my portfolio. Right, very good, nice. So now our floor is open for Q&A sessions. We can have a few questions, and definitely I request those who are having the question, come to the question, come to the point. Yeah, floor is open. Sir, I am Sabu Thomas, MSME co-chairman of BAI. I am asking for, now we are facing, we are facing the lot of fund problem because our payment is due for a unpredictable time. Question to whom? Yeah, that's so I am seeking for this. Our members are seeking for the stress relief that national government, our union government is introduced in 29/3/2015 that revival and rehabilitation for the MSMEs. So one corrective action plan, the committee is necessary. Up to this time, the committee is not formed because our MSME person is here as well as banking person is also here. Question. Yeah, that's why. When did it will be formed and what action we can take for forming this committee? Question to whom? That's it. Geo John, to whom the question? To the MSME persons and the bank, both. No, actually, Sabu sir, question is still, the answer for it has not yet come. Because various entities have been trying for this one. Because I have also taken up, while I was the branch manager in Kochi, regarding various contractors issue. Only thing is that you will have to push on with the ministry and get one solution. Because from executive side, maybe if you represent to our joint director MSME Development and Facilitation Office in Trichur, he can to a certain extent push on this problem and escalate the matter to the head office level or from the ministry. And also, partly this issue can be taken through the industry secretary or director of industries and commerce also. That's my view, sir. I am Johnson. My question is to chartered accountant and as well as to bank. Only thing, when our auditing is completed on the last date of the government fixed date is there, and the chartered accountant's unit signature was done on that paper was 6 days late. He taken some more days. My bank charged me fine for that case. Is such a rule is there? Yes, to charge a fine, there is no rule because UDN is mandatory. For to take UDN, we have 60 days time is there. So within 60 days, after finalizing the balance sheet and signing the balance sheet, within 60 days we have to submit the UDN to the Institute of Site. So after 60 days, if you have not submitted the... Only 6 days. 60 days. 6 days only I done. It is wrong. The bank has charged that amount is wrong. That circuit tell anything regarding that? ഇതിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ഡിലേ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സിനുള്ള ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഈ UDN ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റിലാണ് ഇത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് എന്ന്. UDN എടുക്കാൻ സമയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത് UDN എടുത്ത ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സൈൻ ചെയ്തതെന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ല, അതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയല്ലേ? അതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. UDN എടുത്ത ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ സൈനിങ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അത് യൂണിയനിന്റെ സൈറ്റിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. After finalizing the UDN should be taken within 60 days of this submitting the balance sheet to the respective authorities. Even because the first priority is to the income tax side. After submitting the income tax side, then only you will get the 3CD and other forms. So in that case, I don't know why you are charging that amount. ഇവിടെ ബാങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റിനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അതായത് ബാങ്കിന് റിന്യൂവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ റിന്യൂവൽ ചെയ്യണം, ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് കൊടുക്കാത്തതായിരിക്കും പെനാൾട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവുക.
അതായത് 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ യൂണിയൻ ആയുള്ളൂ. ആ യൂണിയൻ ഇട്ടിട്ടാണ് അയാൾ കൊടുത്തത്, ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന് ഫൈൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. No fine. The bank can't charge fine. Bank made it, I have to go. Because maybe some other reasons, I don't know. For union, the bank cannot charge fine. Yeah, next question. My name is Babu Thomas. My question is to NSIC and pitching with the SBA. There is two type of bank guarantees. One is financial bank guarantee. One is other than financial bank guarantee. There are two type of bank guarantees. That bank is charging to NSIC as financial bank guarantee. NSIC is servicing for the getting raw material assistance, but bank is taking as a financial charges and extra charges for financial bank guarantee. Is it correct? Is it the financial bank guarantee or normal bank guarantee? That is my question. രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി, പെർഫോമൻസ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി. സാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, രണ്ടിനും വേറെ വേറെ ചാർജാണ്. പെർഫോമൻസ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. പകരം ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണം, അത് പെർഫോമൻസ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് ബാങ്ക് ഇവർ പറയുന്നത്. NSIC പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പർച്ചേസർക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊണ്ട് അഡീഷണൽ 2% ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വയബിൾ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി ബാബു സർ, ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ ആണ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ സ്കീം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനീഷ്യലി വന്നപ്പോൾ എല്ലാം IPEBG ആയിരുന്നു. ഇനീഷ്യലി ഇൻലൻഡ് പെർഫോമൻസ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ചാർജ് മേ ബി 0.25 to 0.75% പെർ ക്വാർട്ടർ ആ രീതിയിലായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കീമിന് നല്ലപോലെ പബ്ലിസിറ്റി വന്നു. മിക്ക കോൺട്രാക്ടേഴ്സും നമ്മൾക്ക് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി തന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബാങ്കുകൾ ഇതൊരു റവന്യൂ ജനറേഷൻ മെക്കാനിസമായിട്ട് മാറ്റി. അങ്ങനെയാണ് അത് IFN-BG പോയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ മുമ്പും ഇല്ല, ഇപ്പോഴും നമുക്കും ഇല്ല. നമുക്ക് മിക്ക ബ്രാഞ്ചസിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളതിലൊക്കെ IPEBG ഇഷ്ടം പോലെ BG വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ BG എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരെ മറിച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മേ ബി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സജഷൻ, കാരണം കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി എടുത്ത് NSICയിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളൊരു പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അവർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് വേദിയിലും നമ്മൾ ബാങ്കിനോടും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ IPEBG വെർഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യൂ. മേ ബി ഇപ്പൊ SFMS വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മെസ്സേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് RBI വിൻഡോ കോഡ് വരുമ്പോൾ ബാങ്ക്സ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ചൂസിങ് IPEBG ആൻഡ് IFIBG. അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവരും IFIBG വരുന്നത്. IFIBG വന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3% വരെ ചാർജസ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫൈനലി ഫിനാൻഷ്യൽ BG ആയിട്ട് ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡെഡ് എൻഡിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പോ നമുക്കൊരു കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ ഫണ്ടിങ് പ്രോബ്ലം ബാങ്ക് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു റോഡ് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഇന്ന് നാളെ വർക്ക് നിർത്തി പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാനെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം വേണം. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാബു തോമസ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് IBFI-BG വെച്ചാലും മേ ബി യു ക്യാൻ വിത്തിൻ യുവർ പവർ കീപ് ദ ചാർജസ് ലോ. അതാണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സർ. Otherwise it will not be work out. Yes, exactly. More than 40% it will come. Definitely. അത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉപകാരമില്ലാതെ ആയിരിക്കും ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അതായത് ഇതിന് നോർമൽ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി NSIC ഒരിക്കലും ഒരു പണം തരുന്നില്ല, ഒരു ഫണ്ട് തരുന്നില്ല. NSIC ഒരു ബുഡ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് അഡീഷണൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. താങ്ക് യു. Okay. Next question. Any more questions? ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഓടി എടുക്കുന്നതാണോ ടേം ലോൺ എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത്? ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റിനോടല്ലേ ചോദ്യം ആരോടാണ്? ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റിനോട് അതോ ബാങ്കിനോടോ? ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണാണ്. ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേം ലോൺ നിങ്ങൾ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ട, ഏത് ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ, മെഷീനറി മേടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് മേടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ്, അതായത് ആ ഐറ്റം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് റീഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ ബിസിനസ്.
അതിന് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേം ലോൺ എടുക്കുന്നത്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഡിയും സി സി എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണിനാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറ്റേഴ്സും സ്റ്റോക്കും ഉള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ സി സി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാത്ത കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓടി പോകും. അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ്. ക്ലീൻ ഓഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്ലാരിഫൈ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഓഡി പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇല്ല ക്ലീൻ ഓഡി. സി സി ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റോക്സും റിസീവബിൾസും അതിൻ്റെ മേലിലാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് പവർ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡി ആകുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ് പവർ ഡി പി കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഡി പി അറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റോക്സും അതും ആ ഒരു ലിമിറ്റിനടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലില്ല. പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അസറ്റ് ബാക്ക്ഡ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിലൊരു ഓഡി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് പവർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. ഡ്രോയിങ് പവറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഓഡിയിലും സി സിയിലും ഉള്ളത്. ഡ്രോയിങ് പവർ ഉള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സി സി കൊടുക്കാം, അല്ലാത്ത യൂണിറ്റിനാണ് ഈ ഓഡിയും വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊരു ബാക്കപ്പ് എന്തെങ്കിലും കൊളാറ്ററൽ കവറേജ് വേണ്ടി വരും. സോ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ഈച്ച് പാനലിസ്റ്റ്. എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും വിൽ ടേക്ക് 1 minute ടു സമ്മറൈസ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് CHST തോമസ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറെ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു. ഡ്യൂ ടു ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് for inviting me as a panelist. Optimizing MSc Finance requires a multi-faceted approach that includes improved access to credit technology, integration, financial literacy, very important factor. Financial literacy, very important factor. Government support and effective risk management. By implementing these strategies, MSME can overcome financial challenges and unlock their full potential, leading to stronger economies and communities. Thank you. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബായ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ബായ് മെമ്പേഴ്സിനും NSICയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ NSIC ഒരു സ്പേസ് തന്നതിൽ വളരെയേറെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. NSICയുടെ സ്കീംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് സ്കീംസും ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റഡ് സ്കീംസും ഉണ്ട്. ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബാബു സാർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് വേർഡാണ് ബ്രിഡ്ജിങ്. അപ്പോൾ ഒരു പാലമാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തുവന്നാലും നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് നിലനിർത്തി പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനി വരുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥി മുഹമ്മദ് റിയാസ് സാറാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഫണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സപ്ലിമെന്ററി ഫിനാൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബായുടെ മീറ്റിങ്ങിന് NSICയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതേപോലെ സർവേസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റും ഒക്കെ ക്രൈസിസും ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Along with the activity, the bookkeeping should be the bankable. That is the one mantra. Whenever you are in the need of the financials, you should supported by any of the financial institutes. Second thing, the capacity building and the training should be always there to enhance the MSME. Then the technology and the digitalization is also one of the important parameter. Considering the future our business expansion, acquiring marketing skills as compared to the peers and as per the needs is the essential mantra. That has to be taken a long way. Thank you. Thank you for the organization for giving the opportunity. Thank you, sir. Sijil. Good evening all. First of all, thank you for the opportunity and a special thank for the audience who was actively and keenly supporting me. Actually, it was a very pleasant to be in this platform. ഒരു കാര്യമുള്ളത് BRE പ്ലാറ്റ്ഫോം ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ വളരെ വലുതായിട്ട് അതിനൊരു പുഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ BRE പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ലോൺസിന് അപ് ടു 5 crores വരെ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്. ആ സ്കീമും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഈ 2 സ്കീംസാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, മീൻസ് വയബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അത് 2 യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. Thank you very much. So now we are concluding our session. ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള MSMEകൾക്കും അവർ ബാങ്കിൻ്റെ സ്കീംസിനെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുവിധം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവർ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനെല്ലാം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. സോ വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ.